గైస్ నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి చాట్లో. అండ్ మై స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ ఆర్ నాట్, ప్లీజ్ డూ కన్ఫర్మ్ వన్స్. ఇఫ్ yes, ప్లీజ్ టైప్ 1 in chat. Right, let's start the session. సో నిన్న క్లాస్లో మనం కొన్ని డౌన్లోడ్ అయితే చేసాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ఇన్ ది ఎస్టర్డే క్లాస్? సో ప్యారెట్ ఓఎస్ని డౌన్లోడ్ చేసాం, అదేవిధంగా కలీ లైనక్స్ ఆల్సో, and we have downloaded this VirtualBox also, right? సో VirtualBox కి సంబంధించిన ఒక యాడ్ ఆన్ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం, దట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ ఫర్ ది VirtualBox. ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ అంటే VirtualBox కి ఈ VirtualBox ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసే యాడ్ ఆన్ ప్యాకేజ్ అనమాట. ఓకే, నార్మల్ VirtualBox ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకి బేసిక్ విఎం అనేది రన్ అవుతుంది, బట్ సమ్ అడ్వాన్స్ డివైస్ ఫీచర్స్ కోసం మనం ఏం చేసాం, ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్స్టాల్ చేసి, సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇప్పుడు హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ యూస్ కేస్ కనుక మీకు ఒక యూఎస్బి పెన్ డ్రైవ్ని విఎంకి కనెక్ట్ చేయాలి సపోజ్, ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్టర్నల్ వైఫై అడాప్టర్ని కలి విఎంలో యూస్ చేయాలన్నా, లేదంటే వెబ్ క్యామ్ విఎంలో యూస్ చేయాలన్నా, యాక్సెస్ చేయాలన్నా, సో ఇటువంటి కేసెస్లో మనకి ఎక్స్టెన్షన్ ప్యాక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ గో విత్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ నౌ. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఒకసారి చూసుకోండి మీ అందరివి, నాతో పాటు ఎవరైనా చేస్తున్నారా? ఇఫ్ ఎస్ ఆర్ నో. ఇఫ్ ఎస్, నాతో పాటు ఎవరైనా చేస్తే వై అని చెప్పి టైప్ చేయండి, సో దట్ ఐ కెన్ గో స్లో when I'm doing the things. Right. Only one member, huh? Is anyone doing along with me? The systems, okay, Amini Bhargavi, okay. Right, మీ సిస్టమ్స్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్స్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఉండేలా చూసుకోండి. ర్యామ్ 8 GB ప్రిఫరబుల్, స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి మినిమం ఒక 100 GB ఫ్రీ స్టోరేజ్ ఉండేలా చూసుకోండి, అండ్ ఇంటర్నెట్ స్టేబుల్ అండ్ వర్చువలైజేషన్ షుడ్ బి ఎనేబుల్డ్. సో ఇవి మీ సిస్టంలో ముందుగా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో ఐ విల్ డూ ది ప్రాసెస్. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ స్టెప్ అయిపోయింది, నా స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు నేను ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తాను, ఈ లోపల మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నా కలీ లైనక్స్ని సెటప్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం. సో కలీ లైనక్స్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ సెక్యూరిటీ ప్రాక్టీస్ మిషన్. దాంట్లో ఆల్రెడీ మన సైబర్ సెక్యూరిటీ టూల్స్ అన్ని లోడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ రిమెంబర్, కలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే హ్యాకర్ అవరు. ఎలా అవుతారు హ్యాకర్ అనే వాళ్ళు? బట్ యూ నీడ్ టు మాస్టర్ ది టూల్స్, రైట్? ఆ టూల్స్ని రైట్ వేలో యూస్ చేయడం అనేది ఒక స్కిల్ అన్నమాట, రైట్? సో ఆల్రెడీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదా, నేను ఆల్రెడీ నిన్న డౌన్లోడ్ చేశాను. అది ఎక్కడ ఉంది? అది నా డౌన్లోడ్ లొకేషన్లో ఉంది. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఏదైతే VirtualBox డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ఆ VirtualBoxని ఓపెన్ చేయండి, రైట్? VirtualBox ఓపెన్ చేయండి. సో ఖాళీ ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఫస్ట్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, గో టు WinRAR,
ఈ విండ్రార్ కూడా నేను మీకు చెప్పాను ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది. సో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి విండ్రార్ అని చెప్పి టైప్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్ఎస్ అని చెప్పి టైప్ చేసి ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫర్ నౌ. సో మీకు ఈ విధంగా ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట ఒకటి. సో మీకు 2 వేస్ చెప్తాను నేను, మెథడ్ ఏ అండ్ మెథడ్ బి. సో మెథడ్ ఏ ఏంటంటే మీకు కనుక ఒకవేళ డాట్ వి బాక్స్ ఫైల్ కనుక ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉంటే, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ దెన్ స్టెప్ 1 వచ్చేసరికి ఓపెన్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఖాళీ ఫోల్డర్. స్టెప్ 2 డబుల్ క్లిక్ ఆన్ డాట్ వి బాక్స్ ఫైల్. సో అప్పుడు మీకు వర్చువల్ బాక్స్ open అవుతుంది. Okay, virtual box will open, and finally the step 4 will be Kali VM appears on left side లో మీకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఇది. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ లిస్ట్ మేనేజర్ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో కనిపిస్తుంది. Kali VM will be visible at the left side of your virtual box. ఫస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. మీరు వన్స్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అయిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి మీకు ఉందా లేదా అది పర్టికులర్ వి బాక్స్ అనేది చెక్ చేయండి. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట దీనికి, వర్చువల్ బాక్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఉంది. అదే కింద చూస్తే మీకు విడిఐ ఫైల్ ఉంది. మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్కి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ది ఫైల్ మీకు ఎక్స్టెన్షన్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, విడిఐ అని చెప్పి రాస్తుంది ఎక్స్టెన్షన్. సో ఈ విడిఐ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఇలా మీ ఈ టూ మెథడ్స్ ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఈ మెథడ్ మాత్రం మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఎలా చేయాలి అనేది. సో మెథడ్ బి. ఓకే, సో మెథడ్ బి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ వర్చువల్ బాక్స్ మేనేజర్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మీకు ఆ పర్టికులర్ మిషన్ అని చెప్పి మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్. ఇక్కడ మిషన్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దిస్ మిషన్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మీకు వన్స్ మిషన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ న్యూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నిన్న మీకు చూపించాను కదా నేమ్ అడుగుతుంది. జస్ట్ యూ కెన్ గివ్ ఖాళీ లైనెక్స్ and type. It will ask type is Linux, and after that it will ask subtype. Then you need to type Linux ఏంటి Debian distribution కింద వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వర్షన్ అడుగుతుంది. వర్షన్ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ 32 అయితే దాన్ని మీరు 64 బిట్కి మార్చండి. అండ్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ సిస్టమ్, మోస్ట్లీ అందరివి కూడా 64 బిట్టే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గో టు హార్డ్ డిస్క్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటి హార్డ్ డిస్క్ సెక్షన్కి వెళ్ళి లాస్ట్లో మీకు సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పి అడుగుతుంది. అక్కడ మీరు యూస్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ హార్డ్ డిస్క్ ఫైల్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేయాలి. యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ హార్డ్ డిస్క్ ఫైల్. ఓకే, సో స్టెప్ 10లో ఏమిటంటే మీకు ఒక ఫోల్డర్ ఐకాన్ అనేది కనిపిస్తుంది. నేను చూపిస్తాను ఇవన్నీ మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా. ఫోల్డర్ ఐకాన్ విల్ బి షోన్. సో 11th step you need to click on add, and 12th step select your Kali VDI file from extracted folder, and the 13th step click open. Click on choose, and 15th step will be click on finish. Okay, these are the steps for the method 2. సో ఇప్పుడు నేను మెథడ్ ఏ మెథడ్ 2 ఇక్కడ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ విల్ బి ది మెథడ్ ఏ. I am going to show you the practical process for both the methods. సో మెథడ్ ఏ ఏంటి, సింపుల్గా ఇక్కడ వి బాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేయడం.
సో ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ డూ ఇంపోర్టింగ్. ఇప్పుడు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూస్తే ఖాళీ లైన్స్ కనిపిస్తుందా లేదా? ఓకే, దిస్ విల్ బి ది మెథడ్ ఏ. ఓకే, కాకపోతే ఈ మెథడ్ ఏ లో కూడా కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి మనం చేయాలి, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు పైన సెట్టింగ్స్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ జనరల్ లో చూసుకోండి, ఇక్కడ మీకు విఎం నేమ్ ఏముంది, ఖాళీ లైనెక్స్ 2026 ఈ విధంగా ఇచ్చాడు కదా. సో ఇది వద్దు అనుకుంటే మీరు మీకు నచ్చిన నేమ్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఖాళీ అండర్ స్కోర్ మిషన్ అని చెప్పి నేను నేమ్ ఇస్తున్నాను. అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫ్యూచర్స్. ఇక్కడ మీకు షేర్డ్ క్లిప్ బోర్డ్ ఉంది కదా, ఇది బై డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కూడా బై బై డైరెక్షన్ లో ఉండాలన్నమాట. ఇవి ఎందుకు బై డైరెక్షన్ లో ఉండాలంటే, మీరు హోస్ట్ మిషన్ నుంచి, let me show you here. ఇది మీ హోస్ట్ మిషన్ కదా, ఈ హోస్ట్ మిషన్ పైన మీ వర్చువల్ మిషన్స్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి. ఈ హోస్ట్ మిషన్ అనేది ఏంటి అసలు? ఈ హోస్ట్ మిషన్ పైన మీరు రెండు వర్చువల్ మిషన్స్ రన్ చేస్తున్నారు. కలీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకటి రన్ చేస్తున్నారు, ఇంకోటి ప్యారెట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ హోస్ట్ మిషన్ అనేది ఏంటి? విండోస్, మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం హోస్ట్ అంటాం అనమాట, కింద ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే, అక్కడ బై డైరెక్షనల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈ హోస్ట్ మిషన్ నుంచి ఏదైనా ఫైల్స్ మీరు ఈ ప్యారెట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కాపీ చేయాలన్నా, ఈ ప్యారెట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి ఏదైనా ఫైల్స్ ఆర్ఎల్స్ టెక్స్ట్ మీరు కాపీ పేస్ట్ చేయాలన్నా సరే, బై డైరెక్షన్ లో ఉంటే తప్ప మీరు చేయలేరు అన్నమాట. అది పాసిబుల్ కాదు. సో కంపల్సరీ అది బై డైరెక్షన్ లో ఉండేలా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ నార్మల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గో టు సిస్టమ్ గైస్. సిస్టమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఎంత చూపిస్తుంది? 32 GB చూపిస్తుంది. నేను అది ఒక 5 GBకి తీసుకెళ్తాను. సపోజ్ 5049 ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీది 8 GB అయితే జస్ట్ టేక్ 4 GB. ఓకే, అండ్ ఇన్ కేస్ 16 GB ఉంటే బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ 5 GB. ఓకే, సో నాలాగా తీసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ కిందకి వచ్చినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మీరేం చేంజెస్ చేయక్కర్లేదు, బై డిఫాల్ట్ అలా వదిలేసేయండి. సో గో టు ప్రాసెసర్ నౌ. మదర్ బోర్డ్ పక్కన మీకు ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ ప్రాసెసర్. రైట్ నౌ నాది 16 CPU చూపిస్తుంది నా సిస్టమ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్, ఐ కెన్ గో అప్ టు 4 CPUs ఆల్సో ఫర్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ యాజ్ టు వదిలేసేయండి, డోంట్ టచ్ ఎనీథింగ్. అండ్ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఎన్ని సిపియూస్ ఉన్నాయి, నాతో పాటు ఎవరైనా చేస్తున్నారా? సిపియూస్ ఎవరెవరికి ఎన్ని చూపిస్తున్నాయి ఒకసారి చెప్పండి నాకు. అండ్ మదర్ మీ ర్యామ్ అది ఎంత ఉంది నాకు ఒకసారి డీటెయిల్స్ మీ చార్ట్లో పెట్టండి, సో దట్ ఐ విల్ నో హౌ మచ్ యూ నీడ్ టు టేక్. ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ 4 తీసుకుంటున్నాను. అండ్ గో టు సిస్టమ్, దట్ ఈస్ ఓకే. డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళండి. అండ్ ఇదంతా నార్మల్ వదిలేసండి. గో టు స్టోరేజ్, నార్మల్. నెట్వర్కింగ్ వచ్చేసరికి ఇది బై డిఫాల్ట్ నాట్ లో ఉంటుంది. సో నాట్ అంటే ఏంటి, బ్రిడ్జ్డ్ అంటే ఏంటి? మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. ఒకటి నాట్, బ్రిడ్జ్డ్ అడాప్టర్ అండ్ నాట్ నెట్వర్క్. సో వీటన్నిటికీ కూడా నేను మీకు డిఫరెన్స్ అనేది చెప్తాను. సో బ్రిడ్జ్డ్ అడాప్టర్ లో పెట్టుకుంటేనే మనం బయట ఇంటర్నెట్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వగలం మనం, ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నాట్ నుంచి బ్రిడ్జ్డ్ అడాప్టర్ కి స్విచ్ అవుతున్నాను అనమాట. ఓకే, నాట్లో ఏదైనా మనం డౌన్లోడ్ చేస్తాం చూసారా బయట నుంచి ఆ, లోపలికి. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ అడాప్టర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాట్లో పెట్టారనుకోండి, బయట నుంచి మీరు ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ చాలా స్పీడ్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తా. నాట్కి, బ్రిడ్జ్ అడాప్టర్కి, నాట్ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు ఏ టైంలో ఏ నెట్వర్క్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాం అనేది మీకు నేను చెప్తాను. ఓకే, సో వన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. జస్ట్ సెకండ్. Linux Debian storage. Click on start.
యా జస్ట్ అవి సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. నౌ ఇట్ విల్ పవర్ ఆన్. ఓకే, సో విల్ వెయిట్. సో వన్స్ పవర్ ఆన్ చేస్తే మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది బూట్ అవుతుంది. విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు గెట్ ది అవుట్పుట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఏం అడుగుతుంది? యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అనమాట. బై డిఫాల్ట్ మనం ఖాళీ.org నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి యూజర్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ ఏముంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి కలి, అండ్ ది పాస్వర్డ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి కలి గైస్. ఓకే, రెండు కూడా కలి కలి అని ఉంటాయి. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ ది పాస్వర్డ్ as కలి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రెస్ ఎంటర్, లాగిన్. సో ఇప్పుడు మీరు మీ సిస్టంలోకి లాగిన్ అవుతారు. ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ అనేది. ఓకే, అండ్ ఇది మీకు ఫుల్ స్క్రీన్ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ప్రెస్ లైక్ దిస్, సో ఇట్ విల్ గో విత్ ది ఫుల్ స్క్రీన్ అనమాట. ఓకే, మెథడ్ A is clear for all of you. Please type 1 in chat if it is clear. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మెథడ్ 1 లో? నాతో పాటు చేశారా ఎవరైనా? లెట్ మీ నో. Exit from the full screen mode. Yeah, anyone? Any doubts? So I'm outside today. I can't do parallel to you. Can we get the recording, sir? I will share. I will send the- నాతో పాటు ఎవరైనా చేశారా guys? Please respond or else I will continue. Or else ఇంకా చేస్తున్నారా ఎవరైనా? Shall I wait or can I move to next method? Guys, video అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. సో దిస్ వీడియో విల్ బి షేర్డ్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ ఆల్సో. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకేనా? రైట్, సో లెట్ మీ షో యూ ది నెక్స్ట్ మెథడ్ గైస్. ఓకే, రైట్. సో ఎవరికేం డౌట్స్ లేవు అయితే, రైట్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ. ఓకే, దిస్ వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. ఒక కావాలంటే మీరు రీవాచ్ కూడా చేయొచ్చు. సో కెన్ ఐ కంటిన్యూ? ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎల్స్? ఇఫ్ ఇఫ్ కంటిన్యూ చేయాలంటే సి అని చెప్పి టైప్ చేయండి చాట్లో, సో దట్ ఐ విల్ నో వెదర్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ. థ్యాంక్ యూ హర్షిత్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్. సో వన్స్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ పైన టర్మినల్ ఉంటుంది గైస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు తెలుసు, థ్యాంక్ యూ.
అండ్ ఇక్కడ మీకు టెర్మినల్లోకి వెళ్ళి ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ దిస్ మిషన్ జస్ట్ టైప్ ది కమాండ్ యాజ్ sudo power off and password అడుగుతుంది just type the password same as Kali and the machine will get stopped. ఓకే, సో నేను కమాండ్స్ అవన్నీ కూడా నేను మీకు నేర్పిస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. బట్ ఇప్పుడు మెథడ్ బి అనేది చూద్దాం. అండ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏ ఏదైతే మిషన్ నేను అటాచ్ చేశానో దాన్ని నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ మై మిషన్ ఫ్రమ్ ది వర్చువల్ బాక్స్. ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ని ఫాలో అవుదాం. రైట్, సో వర్చువల్ బాక్స్ మేనేజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఓపెన్ చేయాలి. లెట్స్ గో టు ది వర్చువల్ బాక్స్ మేనేజర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్లిక్ ఆన్ మిషన్ అండ్ సెలెక్ట్ ది న్యూ ఆప్షన్. అండ్ ఇక్కడ మనం నేమ్ ఇవ్వాలి కదా, కలి లైనెక్స్ 2026 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇది విఎం ఫోల్డర్ అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, దీనికి సంబంధించినవన్నీ కూడా జీ డ్రైవ్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ టైప్, సబ్ టైప్, వర్షన్ ఇవి మనం ఓకే. ఇక్కడ చూడండి టైప్ ఏముంది ఇక్కడ, ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైప్ ఈజ్ లైనెక్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసరికి అది రాంగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది, లైనెక్స్ 2.2 అని. ఇట్స్ బిలాంగ్ టు డెబియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో అయిపోయింది, టైప్ అయిపోయింది, సబ్ టైప్ అయిపోయింది, వర్షన్ అయిపోయింది, నేమ్ కూడా ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ ఏంటి, గో టు హార్డ్ డిస్క్ సెలెక్షన్ అనమాట. సో లెట్స్ గో టు వర్చువల్ హార్డ్వేర్. ఇక్కడ బేస్ మెమరీ తీసుకోండి, ఫస్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి బేస్ మెమరీ ఎంత ఉంది. నేను ఇక్కడ 40 అంటే మెమరీ ఎంత ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, లెట్ మీ గివ్ లైక్ 4096 like that. And number of CPUs I am increasing it to 4. ఇందాకలాగే సేమ్. అండ్ ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ సెలెక్షన్ అనమాట. సో హార్డ్ డిస్క్ ఫైల్ లొకేషన్ అడుగుతుంది, జస్ట్ ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ హార్డ్ డిస్క్ ఫైల్ అని ఉంది చూడండి. గో టు హార్డ్ డిస్క్ సెలెక్షన్, యూజ్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ హార్డ్ డిస్క్ ఫైల్. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్. సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫోల్డర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ పైన యాడ్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయాలన్నమాట. అది ఎక్కడ ఉంది, ఇదిగోండి వీడిఐ. క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్, వీడిఐ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మెథడ్ అదే కదా, వీడిఐ మెథడే కదా మనం చేస్తుంది. ఇదిగోండి వీడిఐ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ని మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. So it will be added here. Now click on choose. Okay, next now click on finally finish. Okay, now again turn on the machine. Now click on start. Now again it will get started. So this is the method 2 guys. ఇప్పుడు చూపిస్తున్నా మెథడ్ ఏ అయితే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో VBox ని జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు ఇవి .vdi అయితే ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. So again our machine is getting started. So again same password అడుగుతుంది, కలి. Now click on login again. సేమ్ ఇందాకలాగే మళ్ళీ మనం మిషన్ లోకి లాగిన్ అయిపోయాం. If you want full screen mode, again switch to it. Let's okay. So and sorry. I'm going to type this sudo power off. సో ఇది గైస్ కలి లైనెక్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది, ఐ హోప్. రైట్, సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ కలి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. సో లెట్ మీ పుట్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ ఆల్సో. ప్లీజ్ ఫాలో దిస్ స్టెప్స్. అంటే యాక్చువల్లీ ఈరోజు రికార్డెడ్ వీడియో మీకు రేపు రాదు, ఎల్లుండికి వస్తుంది అనమాట.
సో అందుకే నేను ఒకసారి గ్రూప్లో పెట్టేస్తాను ఈ లోపల. ఎవరైనా ట్రై చేస్తే చేయండి మీ సైడ్ నుంచి. ఏం కాదు గైస్, ట్రై చేస్తే మీ సిస్టమ్ ఏం ప్రాబ్లం రాదు. ట్రై చేయండి, ఎర్రర్స్ రావాలి. ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్స్ వస్తేనే మీకు సబ్జెక్ట్ వస్తున్నట్టు అంతే. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఖాళీ లైనక్స్ గురించి చాట్లో అడగండి. ఆర్ఎల్స్ ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ ది ప్యారటోయిస్. అది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చెప్తాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనకి ఒక ఇంకొక మిషన్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఉంది. సో గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, అందరూ కూడా గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు మెటాస్ప్లాయిట్ 2 అని చెప్పి సర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇది ఇప్పుడు నా మెటాస్ప్లాయిట్ అనేది మనం సెటప్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ యూస్ కేస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెటాస్ప్లాయిటబుల్ ఈస్ ఇంటెన్షనల్లీ వల్నరబుల్ మిషన్ అనమాట. అంటే డెలిబరేట్లీ వీక్ గా క్రియేట్ చేసిన ఒక లైనక్స్ మిషన్ అది. సో వై వీక్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటే స్టూడెంట్స్ సేఫ్ గా వల్నరబిలిటీస్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, వేరే వాళ్ళ సిస్టమ్స్ రియల్ టైమ్ లో మనం అటాక్ చేయకూడదు. రైట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ప్రాక్టీస్ మనకంటూ ఒక మిషన్ కావాలి. అదే ఈ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సో కలీ లైనక్స్ అనేది ఏంటి? కలీ లైనక్స్ ఇస్ ది అటాకర్ విఎం. కలీ లైనక్స్ అనేది ఇది అటాకర్ యొక్క విఎం అన్నమాట. ఐఎమ్ రైట్? నా మనకి ఇంకొక మిషన్ కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ప్రాక్టీస్. దేని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తాం? వేరే వాళ్ళ సిస్టమ్స్ మీద కాదు. ఓకే, మనకంటూ మనమే ఒక మిషన్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దాన్ని అదే మెటాస్ప్లాయిటబుల్. ఇది మన టార్గెట్ మిషన్ అన్నమాట. టార్గెట్ విఎం ఇది కూడా వర్చువల్ మిషన్, బట్ ఇట్ విల్ బి అవర్ టార్గెట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఆన్ దిస్ మిషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఇన్సైడ్ అవర్ ల్యాబ్. సో మెటాస్ప్లాయిటబుల్ ని పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు. బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ లో కేర్లెస్ గా రన్ చేయడం. బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మాత్రం కేర్లెస్ గా రన్ చేయకండి. ఓకే, సో బిగినర్ ల్యాబ్ లో నాట్ ఆర్ హోస్ట్ ఓన్లీ ఏవైతే ఉందో మీకు నెట్వర్క్ చూపించాను నేను, ఆ నాట్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి. సో అవి మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంటర్నల్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఒకవేళ మీరు కనుక బ్రిడ్జ్ లో పెట్టారనుకోండి, అది పబ్లిక్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, పోర్టబుల్ lab only target. Do not expose to public. మనం సేఫ్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎప్పుడు కూడా, ఆర్ ఎల్స్ అన్ట్రస్టెడ్. ఓకే, సో ఎప్పుడు పోయినా సరే మనం ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కి వి యూస్ నాట్ నెట్వర్క్ ఆర్ ఎల్స్ హోస్ట్ ఓన్లీ. బట్ విడ్జెట్ కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. ఐ విల్ టెల్ యూ వెన్ సిచ్యువేషన్ కమ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ యూస్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫ్యూచర్ లో పోర్ట్ స్కానింగ్ నేర్చుకుంటాం. ఖాళీ నుండి మెటాస్ప్లాయిటబుల్ ఐపీ స్కాన్ చేయడం, అదే సర్వీసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం, దాని వల్నరబిలిటీస్ అంటే వీక్నెసెస్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, ఇలాంటివి. సో రియల్ వెబ్సైట్ ని స్కాన్ చేయకుండా మెటాస్ప్లాయిటబుల్ ఏదైతే మిషన్ ఉందో దాని మీద సేఫ్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అనమాట. అందుకోసం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేయండి. బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయండి మెటాస్ప్లాయిటబుల్ టు డౌన్లోడ్ సోర్స్ ఫోర్జ్ అని చెప్పి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ లింక్ కనిపిస్తుంది. జస్ట్ గో హియర్ అండ్ ఇక్కడ మీకు దాని యొక్క డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. ఈ సోర్స్ ఫోర్జ్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. యూ కాన్ డౌన్లోడ్ హియర్, ఆటోమేటికలీ యువర్ డౌన్లోడ్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్. Now click on
స్టార్ట్ డౌన్లోడ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది ఒక 800 MB ఉంటుంది. మీ ఒకవేళ మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఫాస్ట్గా ఉంటే ఒక 1 minute 2 minutesలో డౌన్లోడ్ అయిపోతుందండి. అండ్ ఇది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్. అండ్ రేపటి క్లాస్లో నేను మీకు లైనెక్స్ కమాండ్స్ అనేవి నేర్పిస్తాను. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక హ్యాకర్ రైట్, ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్కి లైనెక్స్ కమాండ్స్, లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అడాప్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఐ విల్ టీచ్ యూ ఫ్రమ్ బేసిక్ టు అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ ఇన్ లైనెక్స్ ఇన్ ది టుమారో క్లాస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు దట్ ఫోల్డర్. ఎక్కడైతే డౌన్లోడ్ అయిందో ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి. Let me put this one also in the downloads location. In downloads location look marustunnanu. Right click on it and let me extract this machine. So this machine is getting extracted now. సో ఇక్కడ నేను స్టెప్స్ రాస్తున్నాను, దీని ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలనేది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? Extraction steps. Okay, let me write down like extraction steps. First, go to downloads folder and extract it. Open downloads folder, and after that right click, metasploitable zip, and third step ఏంటి? Click extract to the file name. And fourth step, open the extracted folder. Fifth step, open inner folder if present. Find .vdmk file. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళాను, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ దిస్ ఫోల్డర్. ఐ విల్ సీ దట్ విఎండికే ఫైల్ ఉందా లేదా? ఎస్, విఎండికే అంటే విఎంవేర్ డిస్క్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి. విఎండికే అంటే విఎంవేర్ డిస్క్ ఫార్మాట్ అని చెప్పి అర్థం. ఓకేనా? బట్ వర్చువల్ బాక్స్లో కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ హార్డ్ డిస్క్ లాగా అటాచ్ చేయొచ్చు దీన్ని. నా వర్చువల్ బాక్స్లో క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ది వర్చువల్ బాక్స్ అగైన్. అండ్ ఇక్కడ మీకు వర్చువల్ బాక్స్ మేనేజర్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ అగైన్ మెషిన్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ. నౌ నేమ్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? సేమ్ మెటాస్ప్లాయిటబుల్, ఇందాక కలిలేనిస్కి ఎలాగైతే మీరు నేమ్ ఇచ్చారో అదే విధంగా ఇక్కడ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ 2 అని చెప్పి నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకే, అండ్ నేను ఫోల్డర్ లొకేషన్ అదే ఉంచుతున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇదేంటి? ఇది కూడా ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ది లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డెబియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇది డెబియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద రాదు. ఈ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ 2 అనేది ఇది ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండర్లోకి వస్తుంది? ఉబుంటూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండర్లోకి వస్తుంది. సర్చ్ ఫర్ ఉబుంటూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీకు హార్డ్వేర్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. దానికి బిఫోర్ మీకు ఇక్కడ వర్చువల్ హార్డ్వేర్, స్పెసిఫై వర్చువల్ హార్డ్వేర్ ఉంది కదా, దీనికి అసలు చెప్పాలంటే మెమరీ మీకు 1 GB చాలు, మోర్ దెన్ ఇనఫ్ అనమాట. ఓకే, సిపియూస్ కూడా 1 CPU. నేను ఇంకా 2 తీసుకుంటున్నాను, నా దగ్గర స్పేస్ ఉంది కాబట్టి. నా మిషన్ క్యాపబుల్ కాబట్టి 60 CPUs ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఇస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ 1 CPU సఫిషియంట్ అండ్ 1 GB ఐ రికమెండ్ యూ టు టేక్. 1048 అని చెప్పి ఇవ్వండి. సో ఇట్ విల్ that is sufficient for this metasploitable client vision అనమాట. ఓకే,
నా ఇక్కడ స్పెసిఫై హార్డ్ డిస్క్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఆప్షన్. నెక్స్ట్ గో టు దేర్. సో ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని యూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ హార్డ్ disk file అని అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ ఫోల్డర్ ఐకాన్ అండ్ అగైన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. అండ్ ఇక్కడ మీకు డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి మెటాస్ప్లాయిటబుల్ ఏదైతే విఎండికే ఉందో అది ఓపెన్ చేయండి. నా క్లిక్ ఆన్ చూస్, క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. నా క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్. సో దీనికి పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇట్ విల్ బి ఫర్ Metasploit. I'm going to write here username MSF admin and password వచ్చేసరికి same MSF admin. Okay, so this is the username and password. Let me go here. ఇది లాగిన్ అడుగుతుంది మీకు ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. సో జస్ట్ టైప్ MSF admin. సి ఇప్పుడు మనం మిషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యాం అన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ టైప్ ది కమాండ్ లైక్ who am I. It will show you the username as MSF admin. Okay, ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్ లో స్విచ్ అవుదాం. సో ఓకే, in this way it will show. సో ఇది నేను సైజ్ కావాలంటే మీకు ఇక్కడ ఇది కూడా పెంచుకోవచ్చు. వర్చువల్ స్క్రీన్ ఈ విధంగా మీకు కూడా ఇన్పుట్ వ్యూలోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ సైజ్ 150 కావాలంటే 150 అలా కూడా మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఇస్ అనదర్ మెథడ్ ఆల్సో. మనం కొన్ని టూల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసి కమాండ్ ఇచ్చి మనం ది స్క్రీన్ కూడా మనం బై డిఫాల్ట్ అదే విధంగా అదే ఒక లేఅవుట్లో ఉండేలా చేసుకోవచ్చు అనమాట. లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ షో యూ. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ గైస్. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ యూ కెన్ టైప్ పవర్ ఆఫ్. సో చూడండి ఇక్కడ రూట్ అని చెప్పి అడుగుతుంది. జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూస్ టు డూ కమాండ్. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్తాను నేను, డోంట్ వరీ. సో పాస్వర్డ్ ఈజ్ సేమ్ MSF admin. Yes, now it is going to stop. ఓకే, MSF admin అని చెప్పి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసండి. పవర్ ఆఫ్ తర్వాత సుడో పవర్ ఆఫ్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి. వన్స్ అది టైప్ చేసిన తర్వాత MSF admin అని చెప్పి మళ్ళీ మీకు పాస్వర్డ్ టైప్ చేయమని అడుగుతుంది అనమాట. వన్స్ అది మీరు టైప్ చేసిన వెంటనే మిషన్ అనేది మళ్ళీ షట్ డౌన్ అవుతుంది. రైట్, సో లెట్ మీ write down these steps also for you. So the installation process I am going to mention here. Exact virtual box steps to follow. Okay, so step 1, open virtual box manager. First ఏంటి virtual box manager ఓపెన్ చేయాలి. Second step, click on machine option. Third step, click new. Fourth step, name of the machine. మీ ఇష్టం, మీరు ఏమైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు. I'm going to type there as Metasploit 2 and type వచ్చేసరికి ఇది it belongs to Linux family. So just type select as Linux and subtype వచ్చేసరికి it's Ubuntu and version also it will ask you. Version will be Ubuntu 64-bit and hardware selection. You can select అక్కడ డిఫాల్ట్ ర్యామ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోండి, దానికి మించింది ఏమొద్దు. డిఫాల్ట్ ర్యామ్ అని రాస్తున్నాను. అంటే మినిమం ఒక 1 GB సఫిషియంట్ మీకు. ఓకే, సో నౌ
after that go to hard disk section. Okay. Next 10th step వచ్చేసరికి select use an existing virtual hard disk file అని చెప్పి అక్కడ ఆప్షన్ ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేశాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 11th step click folder icon. 12th step click on add. 13th step select your machine, that is nothing but meta అంటే లొకేషన్ అడుగుతున్నప్పుడు metasploitable vmdk file we need to upload. And 14th should be click on open. And 15th step, okay, I don't need step here as well. Choose 16th step, click finish. That's it. Okay, చాలా సింపుల్. రైట్. సో పెద్ద కష్టపడాల్సిందేం పని లేదు, జస్ట్ మీరు యాజ్ ఈ స్టెప్స్ అలా ఫాలో అయిపోతే చాలు. రైట్. సో ఫైనల్గా మీరు వెరిఫై చేసుకుంటారు అనమాట ఆ మిషన్ స్టార్ట్ చేసి. సో మిషన్ స్టార్ట్ కూడా మీరు 2 ways చేయొచ్చు. ఈ మిషన్ మీదే మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు స్టార్ట్ కనిపిస్తుంది. ఐదర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ లైక్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ పైన కూడా మీకు స్టార్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ వేస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ మిషన్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు పాస్వర్డ్ కానీ పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు లినక్స్లో ఎప్పుడు కూడా పాస్వర్డ్ అనేది కనిపించదు, గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ అనేది మీరు టైప్ చేసిన పాస్వర్డ్ అనేది మీకు కనిపించదు అనమాట. డోంట్ వరీ, జస్ట్ పాస్వర్డ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ లాగిన్ యూ. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది metasploitable setup. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ది parrot ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ది చాట్ అప్ టు హియర్. I will continue with the next. ఎవరైనా నాతో పాటు చేశారా? సమ్వేర్ ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అవ్వడం కానీ అలా ఏమైనా అయిందా ఎవరికైనా? గైస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ప్లీజ్ ఆస్కింగ్ గైస్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. కెన్ ఐ లెట్ మీ నో? If yes, please type Y in chat so that I can continue.
Right. So no one is having doubts. So that I'm going to continue with the next installation process, that is Parrot. Now Parrot OS setup me చూద్దాం. ఓకేనా? In short, Parrot OS is also security focused Linux distribution. ఖాళీ లాగా సెక్యూరిటీ టూల్స్ ప్రాక్టీస్ కి యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మన కోర్సులో ఖాళీ ప్రైమరీ మిషన్ గా ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ప్యారెట్ విల్ బి ది సెకండరీ అండ్ దిస్ విల్ బి ది ఆప్షనల్ మిషన్ ఫర్ అస్. సో వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్ ఫర్ దిస్ ఖాళీ? మీన్స్ ఖాళీ వర్క్ అవ్వకపోతే, ఐ మీన్ ది ప్యారెట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఖాళీ వర్క్ అవ్వకపోతే ఆల్టర్నేట్ సెక్యూరిటీ ఓఎస్ ఏంటంటే ఈ ప్యారెట్ అన్నమాట. డిఫరెంట్ టూల్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది రెండిట్లో. సో సెక్యూరిటీ ఎడిషన్ లో టూల్స్ రెడీగా ఉంటాయి. అందుకే నిన్న మనం క్రోమ్ నుంచి ప్యారెట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనం సెక్యూరిటీ ఎడిషన్ నే పర్టికులర్ గా మిమ్మల్ని నేను చూస్ చేసుకోమని చెప్పాను, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ది ప్యారెట్ ఓఎస్ యూస్ కేస్? సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్, కలికి ఆల్టర్నేటివ్, కలి మిషన్ కి ఆల్టర్నేటివ్. సెకండ్ థింగ్, ఇది సెక్యూరిటీ టూల్స్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ అంటే దీంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ టూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సెకండరీ ల్యాబ్ ఓఎస్. ఓకే, సో యాజ్ ఎ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ యూ నీడ్ టు నో ఆల్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ హౌ టు యూస్. ఓకే, నేను మీకు ముందే చెప్పాను, లైనక్స్ ఏదైతే ఉందో 90% ఆఫ్ ది కమాండ్స్ రిమైన్స్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ది మిషన్స్, బట్ అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా 10% మాత్రమే మనకి స్మాల్ మైనర్ చేంజెస్ విల్ బి దర్. ఇట్ మైట్ బి ఇన్ ది కమాండ్స్. ఓకే, అంటే మీకు స్టార్టింగ్ లో నేను క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, డే 1 డే 2 డే 3 లైక్ దట్. నేను అక్కడ లినస్ టార్వల్స్ అనే పర్సన్ కర్నల్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ కర్నల్ యూస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అనేవి మనకు వచ్చాయి లైనక్స్ లో అని చెప్పి. సో ఎవరికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు కొంచెం మాడిఫికేషన్ అనేది చేసుకుంటారు, బట్ 90% ఆఫ్ ది కమాండ్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం అయితే మిషన్ అనేది నిన్న ఎస్టర్డే ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ దిస్ డైరెక్ట్ మిషన్. ఓకే, సో ఓవిఏ మెథడ్ అనేది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓవిఏ ఇస్ ది ఈజియెస్ట్ బికాస్ మిషన్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ప్యాకేజ్ లా ఉంటుంది. సో ఓవిఏ ఇంపోర్ట్ స్టెప్స్ అనేది నేను మీకు ఇక్కడ వన్స్ ఐ విల్ రైట్ డౌన్ ఓవిఏ ఇంపోర్ట్ స్టెప్స్. So first of all, open the downloads folder. Second step, double click parrot.ova file and VirtualBox import appliance. Screen opens. Review the machine name and settings. Click finish and import. Sixth step, wait for just to import the machine. So it will show you the progress also. Okay. Right. So let's go to the location where Parrot is available. అది డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది కదా మనకి. ఇది మన ఓవిఏ ఫైల్. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. డైరెక్ట్లీ
it will get imported. ఈ విధంగా మీకు ఇంపోర్ట్ వర్చువల్ అప్లయన్స్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది. నేను అదే రాశాను. రివ్యూ మిషన్ నేమ్ అండ్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పి ఉంది కదా, ఇక్కడ మీకు సెట్టింగ్స్ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. సిపియూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4. డెబియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిపోయింది. నేమ్ ఓకే. ర్యామ్ ఆల్సో సఫిషియంట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఇది ఈ ప్యారెట్ ఓవిఏ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో అది వర్చువల్ బాక్స్ లోకి ఇంపోర్ట్ అవుతుంది అనమాట. I will show you the ISO method also. That will be the final method. Okay. But for that purpose, మీరు ఏంటంటే ప్యారెట్ సెట్లోకి వెళ్ళి అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. లెట్ మీ గో టు గూగుల్ అండ్ టైప్ parrotsec.org. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. మెటాస్ప్లాయిటబుల్ లింక్ పెట్టారు కదా మీకు గ్రూప్లో, ఇదిగోండి ఇది మెటాస్ప్లాయిటబుల్ మిషన్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఆల్సో, సో ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. ఇక్కడ మీకు ఐఎస్ఓ ఫైల్ అనేది ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఐఎస్ఓ ఫైల్. ఇది నిన్న మనం ఏంటంటే ఓవిఏ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఐఎస్ఓ ఫైల్ అన్నమాట. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐఎస్ఓ అండ్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ డౌన్లోడ్. సో ఈ ఐఎస్ఓ మెథడ్ అనేది కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది. సో ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఐఎస్ఓ మెథడ్ అంటే, బికాస్ ఫ్యూచర్లో రా ఓఎస్ ఇన్స్టాలర్ ఫైల్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట. అప్పుడు ఇన్స్టాల్ ప్రాసెస్ అనేది మీకు తెలియాలన్నమాట. సో ఐఎస్ఓ అంటే బ్లాంక్ సిస్టంలో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం లాగా. ఓకే. సో విండోస్ బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ యూస్ చేసినట్టు అనమాట. సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం ఎలాగైతే బూటబుల్ పెన్ డ్రైవ్ యూస్ చేస్తామో ఆ విధంగా. But it will be very easy. I will show you. But in the meanwhile, if you have any doubts, guys, let me know. So ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇది Parrot Security Edition. Now you can click on Start. It will get power on. So username అడుగుతుంది guys ఇక్కడ. The username is Parrot only. Press enter. For this Parrot, the machine for Parrot machine, username and password will be Parrot, and here also it will be Parrot only. Okay, guys, don't worry. నేను మీకు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ రాకపోయినా నో ఇష్యూస్, ఐ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ అవుట్. ఓకేనా? సో జస్ట్ నేను ఎలా చేస్తున్నాను థింగ్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఎలాగే, ఎందుకంటే ఈ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో లేటర్ ఆన్ యూ కెన్ వాచ్ అండ్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇది చూసినా మీరు చేయలేకపోయినా నేనే మీకు రిమోట్ కనెక్షన్ తీసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాను. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. అదర్స్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేసినా నేను మీకు గైడ్ చేయగలను. దట్స్ కంప్లీట్ యువర్ విష్. సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద డౌట్స్. నేను మీకు ఎప్పుడు కూడా క్లారిఫై చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, ఎనీ టైం, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్.
ఓకేనా? సో రైట్ గైస్, లెట్స్ కంటిన్యూ. సో చూసారు కదా, ఇది ప్యారెట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ పైన మీకు టర్మినల్ అనేది ఇందాక ఖాళీ లైనర్స్ కి వాటికి ఎలా అయితే ఉందో దీనికి కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ జస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, జస్ట్ యూ కెన్ టైప్ యువర్ కమాండ్స్ లైక్ pwd, ls, ls-l, ఇలా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ అనేవి మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పవర్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్ ఆల్సో. అండ్ వన్ మోర్ వే మీకు చూపించాలి కాబట్టి నేను ఇది మళ్ళీ రిమూవ్ చేసి ఈ మిషన్స్ అన్ని నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు మెథడ్స్ చూపించడానికి మాత్రమే నేను ఇవి ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే, సో లెట్స్ గో విత్ ది ఐఎస్ఓ మెథడ్. ఫైల్ ఆల్మోస్ట్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బి 1 minute. In case if anyone have doubts in this lab setup, you can ask me guys in the chat. We can have the discussion. ఇందాక ఎవరో నాతో పాటు చేస్తామని చెప్పారు కదా, హూ ఇస్ దట్? యామిని అండ్ భార్గవి నాతో పాటు చేశారా మీరు ల్యాబ్? తేజస్విని ఆర్ ఎల్స్ వాట్ హ్యాపెండ్? ఎక్కడి వరకు చేశారు? ఎనీ ప్రాబ్లమ్ అకర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ల్యాబ్ సెటప్? ఓ నైస్ యామిని, గుడ్ గుడ్. That's great. Yamini, what about you? What you do? మీరు ఏం చేస్తుంటారు? What is your background? Okay, so nice. So you are already in the field. So ఇప్పుడు practical గా you are going to learn the things అన్నమాట. So next coming to Bhargavi. Yeah, okay, Bhargavi, that's okay, fine. Yeah. And remember, guys, ఈ ఎంటైర్ పర్టికులర్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టికలే మొత్తం అంతా మనకి కోర్సులో ఉండేది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఏంటంటే మోస్ట్లీ థియరీ ఉంటుంది. నాకు తెలిసి లైవ్ అటాక్స్ మీరైతే చేసి ఉండరు ఆబ్వియస్లీ, బట్ ఇన్ అవర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్. బట్ బయట వాళ్ళ మీద కాదు, మన ఓన్గా మన మిషన్స్ మీద చేస్తాం. మీరు అది గుడ్గా యూస్ చేస్తే దట్స్ ఓకే, బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ హౌ టు యూస్ దీస్ టూల్స్. ఓకే, సో ఏదైనా చెప్పడం నా యొక్క ఇది కాబట్టి ముందుగా చెప్తాను. Anyways, let's go with the ISO method now. సో ఐఎస్ఓ ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు go to virtual box and click on mission again, click on new, give the name here. I'm giving the name as Parrot Security ISO. I'm giving the name like this. And type వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు it will be Linux, and the distribution it will be coming under Debian distribution, this Parrot also. And RAM, we can take, it is asking for the username and password. Mhm. Then start typing. Okay.
సో అండ్ వర్చువల్ హార్డ్వేర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు ర్యామ్ ఉంది కదా, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది అగైన్ 4 GB, నంబర్ ఆఫ్ సిపియూస్ 4, అండ్ click on create virtual machine. I will select this one. Click on create a new virtual hard disk. ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ డిస్క్ సైజ్ 50 GB తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ, ఆర్ ఎల్స్ ఐ విల్ గో విత్ 80 GB. Right now, click on finish option. లొకేషన్ జీ డ్రైవ్ లో నాకు స్పేస్ లేదా అండి. గో టు దిస్ పీసీ. ఓకే, స్పేస్ ఉందిగా. ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్. The space is 178 GB. It is more than enough. Yeah, Ganesh, send చేస్తాను నేను. Uh, Whatever it is comfortable, you can go with that Harshit Kumar. OVA is better. Just మీకు మెథడ్స్ తెలియాలని చెప్పి నేను చెప్తాను, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఇలా ఉంటాయని చెప్పి. బికాస్ ఒక మెథడ్ అనేది వర్క్ అవ్వకపోయినా యూ షుడ్ నాట్ గెట్ స్ట్రక్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, డిస్క్ ఫైల్ ఫార్మాట్ వీడియో. Okay, okay. The operating system name, maybe due to spaces removed, is not allowing us. Now click on finish. Yes, done. Now click on start. Mount చేయాలి మనం. Go to settings, storage, Parrot VDI. Now click on OK. Now click on start. Not open. Option room request DDIM support. Go to storage, choose a disk, but the video can very good there. Mhm. Not like this. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
వస్తుంది. ఎక్కువ optical add ISO open now click on choose select ISO now okay now click on start. సో ఇంటర్న్షిప్ మనమైతే ప్రెసెంట్ అయితే ఇంటర్న్షిప్ ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఇంటర్న్షిప్ అనేది మీరు ఇంటర్న్షిప్ కి మీరు ఎందుకు క్రాక్ చేయడం ఇంటర్న్షిప్ కి జాబ్ కి అయితే మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి. ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే కదా. జనరల్ గా మీకు ఒక కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి లైక్ మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎందుకు ఇంటర్న్షిప్ తీసుకోవట్లేదంటే బికాస్ ఏఐసిటి అప్రూవల్ కోసం మేము వెయిట్ చేస్తాం అనమాట. అది వస్తే మేము ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి, మేమేం ఛార్జ్ చేయం దానికి. సో ఫర్ స్టూడెంట్స్ రైట్. సో పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, మీరు దానికి కూడా కొన్ని ఉంటాయి. సో అలాగైనా సరే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ ట్రై అండ్ ఇన్స్టాల్. Now press try and install, select first option. This kernel requires x86 difference. Got some problem. Okay. ఇంకేమైంది? Go to settings. System అంతా కరెక్ట్గానే ఉంది ఇక్కడ. Processor okay. Memory we take it to 188, 128 MB. అయిపోయింది భార్గవి, జస్ట్ ఒక 5 minutes, దట్స్ ఇట్, we will complete. జస్ట్ ఈ ఐఎస్ఓ మెథడ్ మీకు చూపించేస్తే ఈ రోజుతో మనకి ల్యాబ్ సెటప్ అనేది అయిపోతుంది. సో ఎందుకంటే ల్యాబ్ సెటప్ చూపిస్తున్నాను బికాస్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ది ప్రాక్టికల్ ఆన్ మై సైడ్ మీరు డిఫికల్ట్ ఫేస్ చేయకూడదు. ఓకే, ఎనీవేస్ నేను ప్యారెట్ మీకు మెథడ్ చెప్పాను కదా, ఆ మెథడే ఫాలో అవ్వండి. ఐఎస్ఓ మెథడ్ ఒకసారి నేను చెక్ చేస్తాను. డ్యూ టు సమ్ ఇంటర్నల్ issues it is not allowing me. I need to check it out. So guys, that's it for today's class, and tomorrow we are going to learn all the Linux commands which are very important for you all, right? All the cybersecurity experts, they need to learn obviously this Linux commands. రేపు నేను మీకు చెప్తాను గైస్ లైనక్స్ కమాండ్స్ అనేవి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా. సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఆల్స్ ఐ విల్ ఎండ్ ది సెషన్ ఫర్ టుడే. హలో సార్. యా హలో. సార్ ఎస్ దిస్ సార్ ఐఎమ్ భార్గవి సార్. భార్గవ్ చెప్పాను. సార్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద ఇంటర్న్షిప్ క్రాక్ చేయాలంటే ఏం ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలి సార్? ఇంటర్న్షిప్ అంటే మీరు ఎక్కడ క్రాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఏదైనా కంపెనీలోనా? అదే ఎస్ సార్, ఫ్రెషర్గా. ఓకే. సో మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీది ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్? సైబర్ సెక్యూరిటీ సార్. డిపార్ట్మెంట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంటా? మీది సిఎస్సి కదా? ఎస్ సార్.
ఓకే. దెన్ మీరు ఫ్రెషర్‌గా తీసుకుంటారు కదా కంపెనీస్. మీరొకసారి ఏం జేస్తారంటే, చాలా ఇంటర్న్‌షిప్స్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ పెయిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్స్ కాకుండా మీకు కొన్ని కంపెనీస్ ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తాయి. ఆ! సో, వాటిల్లో మీరు ఫస్ట్ మీ దగ్గర ఈ చాట్ జీపీటీ గాని, క్లాడ్ గాని ఇవి ఉన్నాయి కదా! దాంట్లో మీకు రీసెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటదొకటి. ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసారా వాటిల్ని? నో సార్. ఓకే. సీ ఆహ్, మీరు క్లాడ్ గాని, చాట్ జీపీటీ గాని ఓపెన్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక రీసెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాంట్లో మీరు ప్రాంప్ట్ ఇవ్వండి. ఏమనంటే ఫ్రీ ఇంటర్న్‌షిప్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఫైండ్ ఔట్ చేసి లిస్ట్ ఔట్ చేయమని చెప్పండి. ఆ! ఓకేనా? సో, అప్పుడేంటంటే మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కడెక్కడ ఈ ప్రెజెంట్ కరెంట్‌లీ ఎక్కడెక్కడ ఇంటర్న్‌షిప్స్ అనేవి వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో మీకొకటి చూపిస్తది గదా! సో, మీకొక ఎందుకంటే మీరు వెతకడం వేరు. మీరు గూగుల్‌లో ఎంతకని వెతుకుతారు? చాలా వెబ్‌సైట్స్ ఉంటాయి. రైట్? సో, యూ కాంట్ ఫైండ్ ది రైట్ ఇంటర్న్‌షిప్ ఫర్ యూ. మీకు కావాల్సింది ఫ్రీ కాబట్టి అదక్కడ మెన్షన్ చేయండి. ఈ ఏఐస్‌లో. సో, మెన్షన్ చేస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ అన్నమాట. సో, వన్స్ రీసెర్చ్ చేసి మీకు లిస్ట్ ఔట్ చేస్తది. దెన్ యూ కెన్ ఆబ్వియస్‌లీ ఆహ్, టేక్ ది ఇంటర్న్‌షిప్ అన్నమాట. రైట్? సో, ఓకే సార్. ఇక్కడేంటంటే మనదంతా కూడా కంప్లీట్ డిఫరెంట్. ఏంటంటే మీకు జాబ్ పరంగా వెళ్ళిపోద్ది ఇటువైపంతా. రైట్? సో, హ్మ్. యెస్ సార్. నేను క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తాను. యెస్ గణేష్. అదే చెప్తున్నాను. మీరు ఏఐ టూల్స్‌ని ప్రాపర్‌గా యూజ్ చేస్తే అంటే మీకు అదే రీసెర్చ్ చేసి పెడతది కాబట్టి మీకు కూడా ఇంటర్న్‌షిప్స్ అనేవి ఈజీగా దొరుకుతాయన్నమాట. అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అది చెప్తాను. రైట్. సో, అండ్ ఇంటర్న్‌షిప్‌లో మీకు అది దేనికి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు అసలు ఈ ఇంటర్న్‌షిప్ అనేది? ఫర్ వాట్ పర్పస్? హుహు. ఓకే. ఎక్స్‌పీరియన్స్. హ్మ్. ఓకే. హ్మ్. చూడండి. వాళ్ళు చెక్ చేయండి. వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారా లేదా ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈ పర్టిక్యులర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్‌లో. ఎలా ముందేంటంటే మీరు తీసుకునే ముందు ఫస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడండి. మాట్లాడిన తర్వాత అన్నీ ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఇది ఎవర్‌గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇది. మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది మీకు ఏది లేకపోయినా ఈ ఫీల్డ్ ఉంటదన్నమాట. సో, ప్రతిదానికి సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గదా! సో, మీ డేటాకి సెక్యూరిటీ కావాలి. మీ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ కావాలి. ప్రతిదానికి కూడా సెక్యూరిటీ అనేది రిలేట్ అయ్యి ఉంటది కాబట్టి అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లౌడ్‌కి కూడా సెక్యూరిటీ అనేది కావాలి. ఈవెన్ ఏఐకి కూడా సెక్యూరిటీ కావాలి. రైట్. ఆ! యెస్. కరెక్ట్. అండ్ మన దగ్గర కూడా మనం ట్రైనింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ ది ఫుల్ కోర్స్ ఆల్సో ఇన్ దిస్. యాక్చువల్లీ మనకిక్కడ సైబర్ సెక్యూరిటీ 2 మంత్స్ కోర్స్ ఉంది. సో, మనమే ప్లేస్ చేస్తున్నాం కూడా స్టూడెంట్స్‌ని ట్రైన్ చేసి వేరే అదర్ కంపెనీస్‌కి. సో, మీకు కావాలంటే మా టీమ్ కాల్ చేస్తారు. వాళ్ళని అడిగి మీ డీటెయిల్స్ అవి కనుక్కోండి. సో, నేనే ట్రైనింగ్ ఇస్తాను మీకు ఈ 2 మంత్స్. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని మేమే వేరే అదర్ కంపెనీస్ ఏమి ఉంటాయి ప్లేస్ చేస్తాం. సో, సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది మా వైపు నుంచి. సో, లెట్ మీ నో గైస్ హౌ వాస్ ది ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఈ 5 డేస్ ఎలా ఉంది? ఏమైనా నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ చేసారా? లేదా? ఏమైనా థింగ్స్ ఏమైనా తెలిసాయా మీకు? అండ్ టుమారో విల్ బి ది లాస్ట్ డే కదా! సో, లైనక్స్ కమాండ్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి అప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను. సో, అందరూ అటెండ్ అయ్యారా? సెషన్స్ రెగ్యులర్‌గా అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఇక్కడ? డైలీ క్లాసెస్‌కి అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళు? ఇఫ్ యెస్ ప్లీజ్ టైప్ 1 ఇన్ చాట్ హూ ఈస్ అటెండింగ్ ది సెషన్స్ రెగ్యులర్‌లీ? గుడ్. గుడ్ గణేష్. గుడ్. హ్మ్. ఓహ్! నైస్. ఓకే. మేబీ అంతకుముందు సెషన్స్ అన్నీ అటెండ్ అయ్యి, ఈరోజు సెషన్‌కి అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారేమో. యాహ్! బికాజ్ అందులోను ఈరోజు యాక్చువల్లీ వీకెండ్. యాక్చువల్లీ ఐ యామ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్. యామిని కూడా ఓహ్! నైస్. అసలు వీకెండ్ అప్పుడు కూడా మీరందరూ అటెండ్ అయ్యారంటే దట్స్ వెరీ గ్రేట్ అసలు.
జనరల్ గా అసలు వీకెండ్స్ భార్గవి ఆల్సో సూపర్ హర్షిత్. సో వీకెండ్ అంటే జనరల్ గా అందరూ బయటకు వెళ్తారు మూవీస్ కి వాటికి. ఓ తేజస్విని ఆల్సో నైస్ నైస్. గుడ్ గైస్ గుడ్. దట్స్ దట్స్ వాట్ వి నీడ్ అన్నమాట. సో ఏంటంటే మనం చెప్పొచ్చేది ఈ పర్టికులర్ ఏజ్ ఏదైతే ఈ స్టేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మీరు అటెండ్ అయ్యి ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నారు, ఈ స్కిల్ ఏదైనా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారంటే ఇది మీకు ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ కింద ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మీకు జాబ్ వన్స్ వచ్చిన తర్వాత దాని అప్పుడు మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ జాబ్ రావాలి అంటే స్కిల్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలన్నమాట. మోర్ ఓవర్ మీరు ఏం డిగ్రీస్ చేశారు ఏం చేశారు అనేది ఎవ్వరు అడగరు. ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్ ఒక్కటే డిగ్రీ చూడదు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ విత్ దట్? మీరు 10th క్లాసా ఏం చూడదు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్. మీకు తెలుసా, నేను చాలా న్యూస్ ఆర్టికల్స్ చదివినప్పుడు చాలా మీరు కూడా వినే ఉంటారు. కొంతమంది కొన్ని కంపెనీస్ని హైర్ చేసి డబ్బులు దొంగిలించేసినా సరే వాళ్ళకే వాళ్ళ కంపెనీలో జాబ్స్ వచ్చాయి. మీకు అర్థమైందా? ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ కానీ ఏదైనా అంటే చూడండి గైస్, మనం అందరం కూడా హ్యాకర్స్ కిందకే వస్తాం అనమాట. ఫైనల్లీ వన్స్ యూ డన్ లెర్నింగ్ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మీరు టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్ అని చెప్పి ఇలా చెప్తారు కానీ అందరికీ కూడా సేమ్ స్కిల్ సెట్టే ఉంటుంది. సో అందరూ కూడా ఇక్కడ హ్యాకర్స్ గానే ఉంటారు. కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ ఈ స్కిల్ని మీరు ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో న్యూస్ ఆర్టికల్స్ కానీ చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే పలానా వ్యక్తి పలానా కంపెనీని హ్యాక్ చేశాడు, లేదంటే దాంట్లో ఒక డేటా అనేది తీసుకున్నాడు, లేదంటే ఇలాగా ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ మీద అటాక్ చేశారు అని చెప్పి మీరు న్యూస్ వినుంటారు. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, వాళ్ళని జైలుకి పంపిస్తారు. కొన్నిసార్లు అవే కంపెనీస్ ఆ పర్సన్ టాలెంట్ని చూసి అతను హైర్ చేసుకుంటాయి. హ్యావ్ యూ హర్డ్ గైస్ ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా విన్నారా? టైప్ వై ఇన్ చాట్, ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్, రైట్. సో అలా కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్కిల్ ఏదైతే ఉందో కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే చూడండి సింపుల్, నేను మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకోవాలండి, మా కంపెనీ ఉంది, ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ. వాట్ ఐ విల్ సీ ఫ్రమ్ యూ ఆర్ ఎల్స్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ? సో ప్యూర్లీ ఇట్స్ ఎ స్కిల్, రైట్? ఆ స్కిల్ అనేది మీలో ఉంది అంటే కంపల్సరీ యూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ అనమాట. అది గుర్తుంచుకోండి. ఈ డిగ్రీస్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవి కాదు ఇంపార్టెంట్, ద స్కిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటారు ఈ ఐటీ సెక్టార్లో. ఎక్కడైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ జాబ్లో జాయిన్ అయినా మీ పక్కన మీ ఫ్రెండే హెల్ప్ చేయడు మీకు. మీ పక్కన కూర్చున్నాడే వాడు అని ఆడు చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే కాలేజ్ వరకు అది డిఫరెంట్ అన్నమాట. కాలేజ్ వన్స్ అయిపోయి అది మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్, రైట్? రైట్ గైస్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ది సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ అటెండింగ్. సో నేను ఏదో చెప్పాను. సో డోంట్ ఓవర్ థింక్ అబౌట్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. హ్యాపీ వీకెండ్. సీ యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ గైస్.